Important problems on income from salary. Okay, one by one solve ಮಾಡೋಣ. See, Mr. Rao, an employee in a private concern, furnishes the following particulars of his income for the previous year 1920. Basic salary after deduction of income tax 20,000 in the year, that is rupees 2,20,000. ಇಲ್ಲಿ after deduction of income tax salary ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 2,20,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 2,40,000 ಇರ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ 2,40,000. See, dearness allowance 60,000. ಇದರಲ್ಲಿ 25% enters into retirement benefit. Then bonus 20,000. Education allowance 8,400 for 2 children. Entertainment allowance 12,000 rupees. Because assessee is working in a private concern. So government employee la, so no deduction is available. ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 80Cಯಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಅಬವ್ ಫಂಡ್, ಸೊ ಇದು ಅಪ್ ಟು 12% ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದ said fund, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 12% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 9.5% ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. and he is provided with a rent free accommodation. So rent free accommodation owned by the employer in a city having a 12 lakh population. Population ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 to 25 lakh. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ವೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬದು 300 rupees per month, 250 rupees per month respectively during the previous year. Compute his income from salary for the assessment year 2020-21. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಲನೂ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ assessee ನೇಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾವ್. Computation of income from salary for the previous year 1920. So first ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೋಣ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ 2,20,000 rupees ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 20,000. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತೀವಿ. 2,20,000 plus 20,000. It is 2,40,000. Next, dearness allowance 60,000 rupees. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ಓನ್ಲಿ 25% ಆಗಿದೆ. DA 25% enters into retirement benefit. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆಗೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 25% ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 30,000 rupees. Sorry, 25% of 60,000 comes to 15,000 rupees. DA ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 60,000. ಬೋನಸ್ 20,000.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲವನ್ಸ್ 8400 ಫಾರ್ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲವನ್ಸ್ 8400 less exempted amount is 200 rupees for the month for 2 children. Sorry, illi not 200, it's a 100 rupees. 100 rupees per month for 2 children, 2400 exempt ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ included in the salary. Okay, so next one, entertainment allowance 12,000 rupees. Entertainment allowance 12,000, it is fully taxable. His own contribution ಇದಂತೆ ATCಯಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅಬವ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ 40,000. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ 40,000. ಇದರಲ್ಲಿ 12% ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 12% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ 2,40,000. Then DA, which is entered into retirement benefit. So 15,000 enters into retirement benefit. So salary for the purpose of recognized provident fund is 2,55,000. So exempt ಆಗುತ್ತೆ. So 12% of 2,55,000 comes to 30,600. So balance 9,400 is taxable. Okay, next he is provided with the his employees contribution ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದ ಸೈಡ್ ಫಂಡ್ ಅದು 12% per annum is 12,000. So next interest credited to the recognized provident fund is 12,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 9.5% is exempted. ಸೊ exempted amount ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 12% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. 12,000 ಫಾರ್ 12% ಫಾರ್ 9.5% ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9,500. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,500 is taxable. Next point, he is provided with a rent-free accommodation owned by the employer in city having a 12 lakh population. So perquisite is provided rent-free accommodation. Rent-free accommodation ಗೆ ಸೊ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25 lakh ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 2,40,000. Then DA, which enters into retirement benefit 15,000. Then matteniде bonus, then taxable allowances, bonus 20,000. Then
ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ 6,000. Entertainment allowance 12,000 ಫುಲ್ ತಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ 2,93,000. So it is the 10% of salary, that is 2,93,000 at 10% comes to 29,300. See the value of rent free accommodation. Okay, next, his employer also provided a sweeper and domestic servant 300 and 250 per month. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 9, ಸ್ವೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 300 rupees, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ 250 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಪರ್ಗೆ 300 rupees for 12 months and for domestic servant 250 rupees. ಸೊ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ 6,600. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ 6,600. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3,85,800 ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 subsection 1, 50,000. ದೆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅಸೆಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್. ದೆನ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ 50,000. Income from salary 3,35,800. The income from salary. Okay, next question solve ಮಾಡೋಣ. Mr. Rubina furnishes the following details of her salary for the financial year 1920. Basic salary per month, DA per month, entertainment allowance per month ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. City compensatory allowances, medical allowances, employers and her contribution to a unrecognized provident fund. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. Then she has been provided by an employer a car of 2,000 cc along with a driver. So driver ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ for both official and private purpose. The expenses on running and maintenance for private use are fully met by the assessee. So expenses met by the assessee. Employer car provide ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, it's a big car, and driver is also provided, but the expenses met by the assessee. So when owner of the car is employer and expenses is met by the assessee, the value of the perquisite is 900 rupees per month plus driver's salary 900 rupees per month.
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೆಟ್ ಬೈ ದ ಅಸೆಸ್ಸಿ. Then next one, she is also provided with the unfurnished accommodation for which her employer charges 500 rupees per month. The house is situated in a city having more than 25 lakh population. The above house is owned by the employer. So ಇಲ್ಲಿ unfurnished accommodation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The house is owned by the employer. The house is situated in a city having more than 25 lakhs. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 15% of salary and rent paid by the employer. So whichever is lower is the value of perquisite. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ that is the value of perquisite ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಸ್ವೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ಮನ್ 200 ಮತ್ತು 300 ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ವಾಸ್ 3750. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಅಸೆಸ್ಸಿ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಿಸಸ್ ರುಬೀನಾ. Computation of salary for the previous year 1920. So first one, basic salary. Basic salary 7,000 rupees per month ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 7,000 rupees into 12 comes to 84,000. Next, DA 2,500 per month. 2,500 into 12 comes to 30,000. Then entertainment allowance per month is 1,000. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಟಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಅಲವನ್ಸ್ 500 rupees per month. It is CCA. City compensated allowances 500 rupees per month comes to 6,000. Then medical allowance for the year ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3,000 rupees. Medical allowances 3,000 rupees for the year. Next, employers contribution. Unrecognized provident fund ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ದೆನ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ and expenses met by the employee. Motor car perquisite. So here expenses met by the employee. So ಅದಕ್ಕೆ only 900 rupees ತಗೋತೀವಿ, plus it comes to 10,800 plus driver salary 900 rupees per month, 10,800. So ಇಲ್ಲಿ total perquisites 21,600. Then she is also provided with the unfurnished accommodation for which employer charges 500 rupees per month. So ಇದು ಬಿಗ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 15% ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Point number 7, unfurnished accommodation. So now value of the unfurnished house is 15% of salary less rent collected from the employee. ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
500 rupees per month. ಸೊ ಇದು 6000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೋತೀವಿ 84,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ 12,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋಣ. 84,000 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 12,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CCA, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಟಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಲೌನ್ಸಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ 6,000. ದೆನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ 3,000. Next, motor car perquisite. So no perquisite is added here. Okay. So total salary comes to 1,05,000. So ಇಲ್ಲಿ 15% of 1,05,000 ತಗೋತೀವಿ. Comes to 15,750. 15% of 1,05,000 comes to 15,750. ಇದರೊಳಗೆ ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 9,750 ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಅ ಸ್ವೀಪರ್ 200 rupees per month and a watchman 300 rupees per month. So next point is 8th point. Sweeper and watchman salary. So 200 rupees ಒಬ್ಬರಿಗೆ. For the year it is 2,400 plus watchman salary is 300 rupees. So ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ you get 6,000 rupees for the year. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 1,72,350 ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 50,000. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಇದು ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ 3,750. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ paid by the employees 3,750. So total deduction available is 53,750. So the deduction minus ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 1,18,600. This is our income from salary. Okay, next problem. Mr. Badri is an employee in Hindustan Power Corporation Limited at Hyderabad. So he gives the following information for the assessment year 2021. Basic salary 8,000 per month, DA 6,000 per month. ಇದರೊಳಗೆ 1,000 enters into retirement benefit. Then family allowances 600 per month, city compensatory allowance 800 per month. So ಇದೆಲ್ಲ taxable. This is a taxable. This is taxable. Education allowance for 2 children 350 per month per child. So
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 100 rupees exempted for 2 children for 12 months. Then entertainment allowance, it is taxable. Then HRA 1600 per month, but he pays rupees 3000 rupees per month as a actual rent. So rent paid by the employer is 3000 per month. HRA received is 1000 rupees, 1600 per month. So ಇಲ್ಲಿ list of the 3 is exempted. So ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ exempted amount, list of 3. Then company has also provided telephone at his residence by meeting all expenses amounting to 6000 rupees for the year. Telephone provided at the employee's residence. Telephone provided at the employee's residence is fully exempt here. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Then he is allowed to use one motor car of 1.6 liter for both official and personal purpose. All the expenses and driver salary are paid by the corporation. So owner of the car is employer and expenses also made by the employer. So it's a small car, so driver is also provided. ಇಲ್ಲಿ 1800 per month ನಾವು ತಗೋತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 900 rupees per month. Next, the company has paid income tax of rupees 6420 during the previous year on his taxable income. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ 8000 rupees. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ no amount is taxable. Then provision of the following domestic servants. So domestic servants ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಚ್ಮನ್, ಗಾರ್ಡನರ್, ಸ್ವೀಪರ್, ಕುಕ್, per month salary ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then he and the company contributes 14% of salary towards recognized provident fund. So more than 12% it is taxable. Then interest credited to the above fund 15,000 at 15% per annum. So up to 12% is exempted. Here 9.5% is exempted because it is a recognized provident fund. Okay, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. The assessee name is Mr. Badri. Mr. Badri, computation of income from salary for the previous year 2019-20. So basic salary 8000 per month. Basic salary 8000 rupees per month into 12, 96,000. Next, DA 6000 per month. 6000 into 12 comes to 72,000. Next one, DA ದಲ್ಲಿ 1000 ರಿಟರ್ನ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಸೊ 1000 ಇಂಟು 12, ಸೊ 12,000 ಇದನ್ನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ HRA ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲವೆನ್ಸ್ 600 per month. $600 into 12, 7,200. Next one, city compensatory allowances 800 rupees per month. City compensatory allowances, it is CCA, 800 rupees per month, it is 9,600.
Next one, education allowances 350 rupees per month. So education allowance received ₹350 per month for 2 children. Comes to 8,400. So idರಲ್ಲಿ exempted amount is ₹100 per month for maximum 2 children. So 2,400 is exempted. The balance 6,000 is taxable. Next, house rent allowance received 1,600 per month. Next point 6.1, HRA received 1,600 per month. Comes to 19,200. So idರಲ್ಲಿ exempted amount, so least of the three. So 3 items ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ. So actual HRA received it is 19,200. Then rent paid minus 10% of salary. ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 3,000 into 12 per month ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 36,000 is the rent paid. 10% of salary. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ DA which enters into retirement benefit. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ DA which enters into retirement benefit, that is 1,08,000. ಇಲ್ಲಿ 10,800 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we will get 25,200. 25,200. So 40 or 50% of salary. He is living in Hyderabad. So 40% of salary, it is 1,08,000. 40% ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ so we'll get 43,200. ಇಲ್ಲಿ actual rent receive 19,200. ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. So 19,200. So least of the three is 19,200. So 19,200 is exempted. Taxable is nil. So for the purpose of salary, basic ಮತ್ತು DA which enters into retirement benefit. Basic salary 96,000, DA 12,000. So total comes to 1,08,000. ಇದನ್ನ HRA calculation purpose ಗೆ ತಗೋತೀವಿ. So next house rent allowance ಆದಮೇಲೆ next comes to company has provided a telephone at his residence. ಇದು fully exempt ಆಗುತ್ತೆ. So next point 7th one, telephone facility at residence, it is fully exempted. Okay, next point. Then he is allowed to use motor car of 1.6 liter both for office and personal purpose. All the expenses and driver's salary are paid by the corporation. Really motor car facility, because it is a small car, so 1,800 per month is value of the perquisite. 1,800 into 12, 21,600. Then add driver's salary 900 rupees per month, 10,800.
So total value of the perquisite is 32,400. Okay, next motor car ಆದಮೇಲೆ next comes to company has paid a income tax. So ಇದನ್ನು ನಾವು include ಮಾಡ್ತೀವಿ. Point number 9, income tax paid by the employer. $6,420. Next, point number 10, conveyance allowance 8,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ assume that it is fully spent. So nothing is taxable here. Then next, provision of following domestic servant. So domestic servants are provided for domestic servant. So one by one and then include ಮಾಡೋಣ. Domestic servants, watchman, per. So per month ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. For the year ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ gardener and cook is provided. Salary of the watchman is 300. $3,600. So 180. 2,160. This is also gardener 180. 2,160. Then cook is provided for 300 rupees per month. It comes to 3,600. So total salary of the servant comes to 11,520. Okay, next one. After providing the domestic servant, he and the company contributes 14% salary towards the recognized provident fund. So employees contribution ತಗೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Employers contribution ತಗೋತೀವಿ. Employers contribution to a recognized provident fund. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 14% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 14% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ HR ಇದೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ DA ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 96,000 ಪ್ಲಸ್ 12,000. 96,000 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ 12,000, which comes to 1,08,000. So 14% of 1,08,000 comes to 15,120 less exempted 12% of 1,08,000. 12,960. So excess amount 2,160 is taxable. Next, interest credited to recognized provident fund. So interest credit ಮಾಡಿದ್ದ 15%, that is 15,000. So ನಮಗೆ exemption ಸಿಗೋದು only 9.5%. So 9.5%, that is for 15,000. For 15% it is 15,000. For 9.5% it is 9,500. So balance 5,500 ಏನಿದೆ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾವು.
Gross salary comes to 2,57,800. This is the gross salary. Thirdly, we will get deduction under section 16. Standard deduction. Subsection 1, 50,000. Next, entertainment allowance provide ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲಿ. Next, professional tax also not provided. Professional tax deduction ಏನು ಇಲ್ಲ. So means the total deduction available only 50,000. Now our income from salary comes to 2,07,800. This is our income from salary.